In the headlines, President Tinubu receives letters of credence from 17 foreign ambassadors. Supreme Court strikes out Osun State suit over withheld local government funds. Rivers Speaker, 15 other assembly members defect to APC. DSS intercepts doctor linked to Kwara kidnapping rings. On the foreign scene, leaders of Rwanda and DR Congo sign peace deal in Washington. In sports, Wilfred Ndidi to captain Super Eagles at AFCON 2025. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM. Ilorin, this is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Sulieman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Wait, he's from our tribe and we are of the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has received letters of credence from 21 new foreign envoys at the State House in Abuja. This was disclosed in a statement signed by Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayo Ononuga. The envoys, comprising 17 ambassadors and 4 high commissioners, were received during the ceremony at the Council Chamber, where the President pledged Nigeria's readiness to strengthen bilateral ties and deepen engagements across key sectors. Speaking after receiving their credentials, President Tinubu said Nigeria remained fully committed to promoting peace, harmony, and prosperity across borders. The president encouraged diplomats to deepen collaboration in trade, energy, agriculture, education, technology, defense, and cultural exchange. Speaking on behalf of the newly accredited diplomats, the ambassador of Japan, Suzuki Hideo, described the moment as historic, noting Nigeria's strategic importance in ECOWAS and Africa. 16 members of the Rivers State House of Assembly, led by Speaker Martin Oyewole, have defected from the People's Democratic Party to the APC All Progressives Congress. Oyewole announced the lawmakers' decision during today's plenary, citing what he described as a division within the PDP as the reason for their defection. He told lawmakers he had formally notified his ward chairman of his exit from the PDP, adding that he had already joined the APC. Oyewole praised President Bola Tinubu's leadership, saying the president means well for Nigeria and had shown love to Rivers State. He added that supporting the president from inside the APC was now the lawmakers' priority, insisting that internal divisions within the PDP made their continued membership untenable. Since late 2023, Rivers State has been engulfed in a prolonged political rift between Governor Siminalayi Fubara and lawmakers loyal to his predecessor, Nyesom Wike. Still in the news, the Supreme Court has struck out a suit filed on behalf of the Osun State government by the State Attorney General to compel the federal government to release the allocations due to local governments in the state. In a majority judgment of 6-1, the Apex Court held that the Attorney General of Osun State lacked the legal right to have filed the suit on behalf of local government in Osun State, who are the legal entity with capacity to sue to assert their right. Justice Idris held that the plaintiff failed to establish that there was any cause of action capable of invoking the original jurisdiction of the Supreme Court as provided under Section 232, subsection 1 of the Constitution. Justice Idris, however, frowned at the failure of the federal government to put in place all necessary measures to give effect to the Supreme Court's judgment in AJ, Abia, and others of the Federation.
mandating direct payment of allocations to local government across the Federation. He held that by the judgment, the federal government was under obligation to ensure that all funds standing to the credit of local governments in the Federation account are sent directly to them without being held under any excuse. The All Progressives Congress APC is set to reveal the outcome of its screening exercise for the 9 aspirants seeking the party's ticket for the December 13 Osun State governorship primary election. The announcement followed a 2-day screening exercise conducted in Abuja by the 7-member Osun State governorship primary election screening committee chaired by Barrister Obinna Uzo. The committee is expected to submit its report to the party's National Working Committee today at the APC National Secretariat in Abuja. The screening process concluded on Thursday with 4 aspirants appearing before the committee, complementing the 5 aspirants who were screened on Wednesday. A screening appeal committee led by Senator Tolu Odeniyi will handle any objections or petitions arising from the screening results on Saturday ahead of the primary elections in Osun State on December 13. Moving on, officials of the Department of State Services, DSS, have arrested a medical doctor alleged to be carrying pharmaceutical drugs to kidnappers for their medical use. In a statement by the Chief Press Secretary to the Kwara State Governor, Rafiu Ajakaye, today in Ilorin, the arrested doctor was said to be ferrying the drugs from Sokoto State to where kidnappers are hiding in some parts of Kwara State. The statement said that the doctor was arrested in Jeba Community, Moro local government area of Kwara State, following intelligence reports about the activities of kidnappers and their couriers. It also said that the criminal gangs appeared desperate for medical care due to gunshot wounds reportedly sustained in encounters with security forces who had launched an onslaught against hoodlums in recent times. Those security personnel advised concerned authorities to put up approved security measures in health facilities, especially those located in thickly forested areas, which the kidnappers may target. The Albinism Association of Nigeria, AAN, Kwara State Chapter, has called on the state government to develop and implement policies that will enhance learning, healthcare access, and overall social inclusion for persons with albinism PWAs. The appeal was made during the robust strategic stakeholders conference held with selected ministries, departments, and agencies in Ilorin. Speaking at the event, the Kwara State chairman of the association, Abdusalam Kainde, said there is an urgent need for government intervention to support students with albinism across public and private schools. Ministries in Kwara State, majorly the ministry who has impact in lives of persons with albinism. We have the Ministry of Health because one of the challenges of persons with albinism is health. That is the skin treatment and the general sun burn. We have a disease by persons with albinism who are exposed to sun called skin cancer. And it is only Ministry of Health that has that ability and authority to manage such ailments. And that is why we are working hand in hand with Ministry of Health, and we have invited them to this program. And also to the Ministry of Environment, particularly the Department of Climate Change, in making sure that there are policies that will be given to albinism that will make the climate a very conducive one for persons with albinism. We are also working with Ministry of Social Development, which they have a very key role to play in making life meaningful to persons with albinism. We have life meaningful in social. In his remarks, the program manager of the Albinism Association of Nigeria, Joseph Akuse, emphasized that many children with albinism struggle academically due to low vision, a major challenge associated with the condition. He further appealed to the Ministry of Environment to recognize albinism-related vulnerabilities in climate change policies, especially as PWAs face increased risk from heat and ultraviolet radiation. Because one of the major challenges they face, our community members face, is vision, low vision. They don't actually see very well. So if you put a child with albinism
in a classroom of other students at the back, he or she will find it difficult to cope. So such child is supposed to be taken in the front. We are agitating for extra time given to students with albinism for exams and attention. Students with albinism are not supposed to play under the sun. So that is one thing under education. On the other hand, we want total integration of albinism-related skin problems into the National Health Insurance Scheme. We thank the government of Nigeria, Federal Minister of Health, that has been done, but we are waiting for budgeting and of course to also create awareness for our members to also know that this is how far we have gone. And we're also under, our MDA or the Ministry of Environment specifically want them to see how they will integrate albinism-related issues to climate change impact. Because you know that because of the skin our community members have, it is difficult for them to be exposed under the sun. The ultraviolet rays is not comfortable. And lastly, on the local scene, Edo State government has named Dr. Patrick Ebojale as the new Chief Press Secretary to Governor Monday Oyewole. Before his appointment, Ebojale was a lecturer at the Federal Polytechnic, Auchi. According to a letter signed by the Secretary to the State Government, Umar Ikilo, Ebojale will take over from Fred Itua. The statement reveals that the new appointment reflects the commitment of the Edo State government to strengthen and deepen the communication channels between the government and the good people. The government expresses appreciation to the former CPS, Mr. Itua, for his contributions and service. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Moving on to stories on the foreign scene, the leaders of the Democratic Republic of Congo and Rwanda have signed a peace agreement alongside United States President Donald Trump in Washington. DR Congo's President Felix Tshisekedi and Rwanda's Paul Kagame praised the deal aimed at ending a decades-long conflict in the region. Kagame described Trump as an even-handed leader who immediately took an opportunity to contribute to peace. Trump said the U.S. was signing its own deals with both countries that would unlock new opportunities to access critical minerals. An agreement was signed by the two countries' foreign ministers back in June, but each side has accused the other of violating the terms. Ahead of the summit, there was an escalation in fighting in resource-rich eastern DR Congo between government forces and rebels believed to be backed by Rwanda. Still in foreign news, Russian President Vladimir Putin and his Indian counterpart Narendra Modi have signed memorandums of understanding as Russian president enters the second day. This is Putin's first visit to the country since he launched his full-scale invasion of Ukraine in 2022. Putin arrived in India last night to a rare personal welcome from Modi, who met him at the airport. The meeting comes months after the U.S. hit India with an additional 25% tariff over its purchases of Russian oil, arguing it was funding Moscow's war in Ukraine. It also comes against the backdrop of U.S. efforts to broker peace, but Putin warned again that Ukraine must withdraw from the Donbas region or Russia will seize it. And that's it in foreign news. Moving into the world of sports. Wilfred Ndidi will captain the Super Eagles at the 2025 Africa Cup of Nations following William Troost-Ekong's retirement. Troost-Ekong announced his retirement from international football on Thursday. Ndidi, who captained the Super Eagles at the 2026 FIFA World Cup playoffs in Morocco last month, will now officially take up the role at the AFCON. The midfielder and winger Moses Simon are currently the most senior members of the Super Eagles. Simon is expected to be named vice-captain. Ndidi, who made his debut for the Super Eagles in August 2015, has 71 caps with the team. Still in sports news, William Troost-Ekong has opened up on why he chose to retire from international football ahead of the 2025 Africa Cup of Nations. The 32-year-old centre-back officially drew the curtain on his international career on Thursday, bringing an end to nearly a decade of service to Nigeria.
Despite being included in Eric Chele's provisional list for next year's AFCON, Trustekong said he would not be part of the squad for the tournament. According to the former Super Eagles captain, the moment felt right for him to step aside and give room for a younger generation to take the mantle. He disclosed that what gives him joy are getting messages from young players who want to play for the Super Eagles. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. President Tinubu receives letters of credence from 17 foreign ambassadors. Supreme Court strikes out Osun State suits over withheld local government funds. Rivers Speaker, 15 other assembly members defect to APC. DSS intercepts doctor linked to Kwara kidnapping rings. On the foreign scene, leaders of Rwanda and DR Congo signed peace deal in Washington. And in sport, Wilfred Ndidi to captain Super Eagles at AFCON 2025. Before we wrap up the news this afternoon, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 2013, South Africa's first black president and anti-apartheid icon, Nelson Mandela, died at his home in Johannesburg at the age of 95. Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 09160627526, 09160627526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. I am Bisola. Oduwole Sulieman. Do stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly, and join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin. To have a lovely rest of the day and a wonderful Friday and a great weekend ahead. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Are you looking for an event center to make your parties glamorous and memorable? Look no further. Diamond Arena is the place for you. With our uninterrupted power supply, ample parking space, secure and serene environments, spacious changing rooms, we've got you. You can hold your wedding receptions, birthday celebrations, retirement parties, seminars, anniversaries, reunion, and lots more at our 2,000 capacity, 1,100 capacity hall, and our beautiful love garden. And the fun part is every booking comes with a special package. For inquiries and bookings, visit our office at plot 3 beside Diamond Park, Oyewole Road, Ilorin, Kwara State, or log on to our website www.diamondarena.com.ng. You can also call us on 0913-670-0075. Diamond Arena, beauty, style, and class. ó ṣe ń dún gbẹ̀mùgbẹ̀mù tó tún ṣẹlẹ̀ kẹjọ Diamond FM lẹ́ ń gbọ́ ó tó ń dún yúgbáyúgbá. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bá kàn nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn o. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù. Bàrìbà.
lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. mélòó la ó kà nínú eyín adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ààrẹ Tinubu tẹ́wọ́ gba àwọn lẹ́tà níní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹni látọ̀dọ̀ àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèèrè 17 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. ilé ẹjọ́ gíga jùlọ nílẹ̀ wa kọ ìpàkọ́ sí ẹjọ́ èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pè lórí owó àwọn ìjọba ìbílẹ̀. abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers àtàwọn asòfin 15 mìíràn takọ́sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. nípínlẹ̀ Kwara àjọ DSS náwó gan dókítà kan tó ń ṣe agbódegbà fún ikọ̀ ajínigbé nípínlẹ̀ Kwara. nílẹ̀ òkèèrè adarí ilẹ̀ Rwanda àti adarí ilẹ̀ DR Congo ojúmọ́ tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà nílùú Washington. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fútọ̀sán tòní Wilfred Ndidi yóò dípò balógun fún ikọ̀ Super Eagles mú ò níbi ètò ìdíje AFCON 2025. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lámúdé láti kàn ní gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba nífa kò tẹ́kọ̀ máa jí lọ jẹ́ àyín jẹ́ ọmọ jí lọ. rò ó wò dáadáa o ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tó ń sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá. ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ wa Nàìjíríà. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti tẹ́wọ́ gba àwọn ìwé níní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹni látọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ aṣojú tuntun fún ilẹ̀ òkèèrè tó tó 21 níye o nílé ìjọba tó ń bẹ nílùú Àbújá. èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn ohun ìlànà àmútẹ̀lé arákùnrin Báyọ̀ Ọ̀nánúgà léyìí tó buwọ́lù àwọn ikọ̀ àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè 17 tí máwọn kọmíṣánná 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n gba àlejò wọn lásìkò ètò náà tó wáyé nínú gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé wa níbi tí ààrẹ ilé wa ti fi ìgbáradì orílẹ̀-èdè wa hàn láti mú okùn àjọṣepọ̀ tó ń bẹ láàrin ilẹ̀ wa Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè tọ́rọ̀ kàn gbópọn sí i pàápàá jùlọ láwọn agbọn tó ṣe gbòógì. ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ènìyàn ọ̀hún ààrẹ Tinubu tẹpẹlẹ mọ́ pé orílẹ̀-èdè yìí ló farajì sí mímú àgbéga tó lóòrìn bá ètò àlàáfíà ìṣọ̀kan ohun ètò ìgbáyégbádùn. bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ tún rọ àwọn aṣojú náà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́ka káràkátà iná ọba ètò ọ̀gbìn agbọn ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ ìgbàlódé ẹ̀ka ààbò tẹ́ mọ́ àṣà àti ìṣe. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèrè náà aṣojú ilẹ̀ Japan Suzuki Hideo júwe àkókò ọ̀hún o gẹ́gẹ́ bí àkókò mọ́nìgbàgbé
bẹ́ẹ̀ ló tọ́ka sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó ṣe pàtàkì láwùjọ àjọ ọ̀rẹ́dẹgbẹ́ ECOWAS ti mọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. nípínlẹ̀ Rivers àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin mẹ́rìndínlógún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers arákùnrin Martin Amawule ń darí o ni wọ́n ti takọ́sọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Amawule ló kéde ìpinnu àwọn ọmọ asòfin náà lónìí lásìkò ìjókòó ilé ọ̀hún tó wáyé pẹ̀lú ìtọ́ka sí ohun tó júwèé gẹ́gẹ́ bí ìyapa ohun èdè àìyedè léyìí tó ń fi ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lápẹ́ o gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣokùnfà títakọ́sọ́ náà. Bákan náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ fáwọn ọmọ asòfin náà pé òun ti jẹ́ kí alága wọ́ọ̀dù tí òun ti wá mọ̀ nípa ìpinnu òun o pẹ̀lú àfikún pé òun ti di ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC báyìí. Amawule ọ̀hún tún kan sára o sí ìlànà ìjádadére ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú àlàyé pé ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí ló mú lọ́kàn àyà ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí o àti wípé ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún ààrẹ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló jẹ́ àwọn ọmọ asòfin náà lógún lásìkò tá a wà yìí. Ẹ̀wẹ̀ látọdún 2023 ní ìpínlẹ̀ Rivers ti ń kojú rògbòdìyàn lágbo òṣèlú láàrin gómìnà Siminalayi Fubara pẹ̀lú àwọn ọmọ asòfin tí wọ́n jẹ́ olóòótọ́ sí ẹni tí ó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀ ìyẹn arákùnrin Nyesom Wike. nínú ìròyìn mìíràn ilé ẹjọ́ gíga jùlọ nílẹ̀ wa ti kọ ìpàkọ́ sí ẹjọ́ kan èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pè látọwọ́ adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ náà pé kí ìjọba àpapọ̀ yọ̀ǹda àwọn owó ìpín olóṣooṣù tó jẹ́ ti ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀hún ò fún wọn. Ilé ẹjọ́ gíga jùlọ ilẹ̀ wa ọ̀hún ṣàlàyé pé adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni kò lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti pe irú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun léyìí tí ó jẹ́ ẹ̀ka tó lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin fúnra rẹ̀ láti pe ẹjọ́ ò lójúnà àti béèrè fún èyíkéyìí ẹ̀tọ́ rẹ̀. Onídàájọ́ Idris ṣàlàyé pé olùpẹjọ́ ọ̀hún ló kùnà láti fìdí àwọn ọ̀rọ̀ kan múlẹ̀ o fún ilé ẹjọ́ gíga jùlọ ilẹ̀ wa náà níbàámu pẹ̀lú 250 abala ìwé òfin tó ń bẹ lójú ewé kìíní ìwé òfin ilẹ̀ wa. Onídàájọ́ Idris tún jẹ́ kó di mọ̀ pé ilé ẹjọ́ ọ̀hún ló dúró lórí ìdájọ́ pé ìjọba àpapọ̀ ló ní ojúṣe o láti rí dájú pé gbogbo àwọn owó léyìí tó yẹ kó lọ sínú àsùnwọ̀n àwọn ìjọba ìbílẹ̀ láti inú àsùnwọ̀n ìjọba àpapọ̀ ló di sísan tààràtà láìsí àwáwí kankan. nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti ṣetán láti fi àbájáde èsì ètò àyẹ̀wò èyí tí ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣe o fáwọn ọmọ oyè 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n fìfẹ́ hàn láti gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti kópa níbi ètò ìdìbò abẹ́nú fún ipò gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun léyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 13 oṣù kejìlá. Ìkéde ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ètò àyẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì kan èyí tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá látọwọ́ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu méje léyìí tó ń rí sí ètò àyẹ̀wò fún ètò ìdìbò sípò gómìnà lábẹ́nú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí tí agbẹjọ́rò Obinna Uzo jẹ́ alága fún. Ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni wọ́n retí láti jábọ̀ fún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà àpapọ̀ tẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lónìí ní sẹkẹtẹ́ríàtì àpapọ̀ tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC léyìí tó fìdí pagbá sílùú Àbújá o. Ẹ̀wẹ̀ ètò àyẹ̀wò náà ló parí lọ́jọ́bọ̀ pẹ̀lú àwọn olùdíje 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n láǹfààní láti farahàn níwájú ìgbìmọ̀ náà. Ìgbìmọ̀ tó ń ṣàyẹ̀wò àwọn ìgbésẹ̀ kò tẹ́mi lọ́rùn èyí tí sẹ́nitọ̀ Tolú Ọdẹ́níyì ń darí ẹ̀ ni yóò mójútó gbogbo ẹ̀hónú èyí tó bá ti bi àwọn èsì àyẹ̀wò náà jáde lọ́jọ́ àbámẹ́ta ṣáájú ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ 13 oṣù kejìlá. nípínlẹ̀ Kwara àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ti fi kélé òfin gbé dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó kan pẹ̀lú ẹ̀sùn pé níṣe ló ń kó àwọn oògùn òyìnbó fáwọn ajínigbé o láti máa fi tọ́jú ara wọn. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí akọ̀wé ìròyìn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara arákùnrin Rafiu Àjàkáyé léyìí tó fi léde lónìí nílùú Ìlọrin
dókítà tí wọ́n fi gbòòrò òfin gbé ọ̀hún ló ń kó òbítíbitì oògùn òyìnbó wọlé o láti ìpínlẹ̀ Sokoto lọ sí àwọn apá ibìkan nípínlẹ̀ yìí níbi tí àwọn ajínigbé fi ṣe bùbá o. Àtẹ̀jáde ọ̀hún jẹ́ kó di mọ̀ pé dókítà náà ni wọ́n fi gbòòrò òfin gbé ní agbègbè Jẹ́bà níjọba ìbílẹ̀ Mòrò nípínlẹ̀ Kwara látàrí àwọn ìfimúfilẹ̀ kan lórí iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ajínigbé àtàwọn agbódegbà wọn, pẹ̀lú àfikún pé àwọn ikọ̀ ọ̀daràn náà ni wọ́n làkàkà láti tẹ́wọ́ gba àwọn oògùn òyìnbó ọ̀hún látàrí àwọn ọgbẹ́ ọta ìbọn èyí tí wọ́n farakásá o lásìkò tí wọ́n fìjà pẹ́ta pẹ̀lú àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ẹ̀wẹ̀, àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti wá pàrọwà sáwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn láti rí dájú pé wọ́n mú ìlànà ètò ààbò gbópọn láwọn ilé ìwòsàn, pàápàá jùlọ àwọn ilé ìwòsàn tó súnmọ́ àwọn ibi tí igbó bá wà, léyìí tó ṣeé ṣe káwọn ajínigbé náà máa fojú sùn. Ẹgbẹ́ àwọn ààfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti ṣàmúlò àwọn ìlànà èyí tí yóò mú kí ìgbáyégbádùn àwọn ààfin láwùjọ kíkiní ọ̀hún kó bá tún lè rọ̀sọ̀mù sí o, kó sì fún wọn ní àǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó pójú owó, ètò ìlera tó yanrantí tí máwọn àǹfààní mìíràn. Àrọwà ọ̀hún ló wáyé lásìkò ìpàdé àpérò pẹ̀lú àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ láwọn iléeṣẹ́ ọba, ẹ̀ka àjẹká tẹ́ mọ́ lájọlájọ nílùú Ìlọrin o. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, alága fún ẹgbẹ́ ọ̀hún nípínlẹ̀ Kwara arákùnrin Abdulsalam Kẹ́hìndé sọ di mímọ̀ pé ó ṣe pàtàkì fún ìjọba o láti yára tètè ṣèrànwọ́ fáwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ ààfin láwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbo tó jẹ́ ti ìjọba tẹ́ mọ́ aládàáni o. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, adarí ètò gbogbo nínú ẹgbẹ́ àwọn ààfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà arákùnrin Joseph Akuse tẹ́pẹ̀lẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ ààfin ni wọ́n làkàkà lẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ wọn látàrí bí ìríran wọn kò ṣe já gerege tó, léyìí tó sì jẹ́ ìpèníjà kan gbòógì tó ń bá wọn ààfin fínra. Bẹ́ẹ̀ ló rọ iléeṣẹ́ ọba fọ́rọ̀ ètò àyíká láti jọ̀ọ́ jàre ṣiṣẹ́ lórí àwọn àdójúkọ ohun ìpèníjà léyìí tí àwọn ààfin léyìí tí wọ́n kojú ò tó sì ń kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira bá wọn, pàápàá jùlọ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú àyípadà ojú ọjọ́. Nípínlẹ̀ Ẹdó, ìjọba ìpínlẹ̀ Ẹdó ti dárúkọ dókítà Patrick Ebojele gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé fọ́rọ̀ ìròyìn sí gómìnà Monday Ikpebolo. Ṣáájú ìyànsípò náà, Ebojele ọ̀hún ló jẹ́ olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo nìṣe tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ léyìí tó ń bẹ nílùú Auchi, gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà kan èyí tí akọ̀wé sí ìjọba ìpínlẹ̀ náà arákùnrin Umar Ikilo léyìí tó buwọ́lù. Ebojele náà ni yóò gba ipò lọ́wọ́ arákùnrin Fred Itua. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣípayá rẹ̀ pé ìyànsípò tuntun ọ̀hún ló ṣe àfihàn ìfarajì ìjọba ìpínlẹ̀ Ẹdó lórí àtimú àgbéga tó lórin bá ìlànà ìbáraẹnisọ̀rọ̀ láàrin aráàlú àti ìjọba ìpínlẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọba ìpínlẹ̀ náà tó dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ akọ̀wé fọ́rọ̀ ìròyìn nípínlẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí arákùnrin Itua fáwọn ipa ribiribi mọ́nìgbàgbé léyìí tó láǹfààní láti kó lásìkò tó fi wà nípò náà. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́n ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́n ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́n night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́n night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́n yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́n night jẹ́jẹ́ kulẹ̀
níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é. bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀. Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà bóyá yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. nílẹ̀ òkèrè nílẹ̀ olómìnira DR Congo adarí ilẹ̀ olómìnira Congo pẹ̀lú adarí ilẹ̀ Rwanda ti jùmọ̀ tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump nílùú Washington. ààrẹ Felix Tshisekedi tilẹ̀ olómìnira Congo pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nílẹ̀ Rwanda arákùnrin Paul Kagame ni wọ́n jùmọ̀ kan sára o sí ìgbésẹ̀ àdéhùn náà léyìí tó fojú sun fífi òpin sí rògbòdìyàn léyìí tó ń fi ẹkùn ọ̀hún la pé ààrẹ Kagame júwe ààrẹ Trump gẹ́gẹ́ bí adarí rere o ẹni tí ó kópa tó jọjú lórí àtimú kí àlàáfíà kó jọba. ààrẹ Trump ṣàlàyé pé bí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè méjèèjì ọ̀hún yóò túbọ̀ fún wọn láǹfààní sáwọn ohun àlùmọ́nì tó ṣe gbòógì o. ẹ̀wẹ̀ ṣáájú ìpàdé àpérò ọ̀hún arukusu ìjàkú akátọ̀ ọ̀hún ló lágbára lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ DR Congo níbi tí àwọn ohun àlùmọ́nì tó pọ̀ sódò sí o láàrin ikọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba pẹ̀lú ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ léyìí tí wọ́n ní ó ń ṣàtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Rwanda. síbẹ̀ nílẹ̀ òkèrè ààrẹ ilẹ̀ Russia arákùnrin Vladimir Putin pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ láti ilẹ̀ India arákùnrin Narendra Modi ni wọ́n ti jùmọ̀ buwọ́lu ìwé ìgbọ́ra-ẹni-yé kan o látàrí bí àbẹ̀wò tí ààrẹ ilẹ̀ Russia ṣe sí ilẹ̀ India ṣe wọ ọjọ́ kejì báyìí. àbẹ̀wò ọ̀hún ló jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ irú ẹ̀ látìgbà tí ilẹ̀ Russia ti gbé pẹ́rẹ́gì ìjà kan náà pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine látọdún 2022. ààrẹ Putin ló gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ India lálẹ́ àná níbi tí ààrẹ Modi ti ń ṣe ní máa wulẹ̀ máa rọra ní pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ náà. ìpàdé àpérò ọ̀hún wáyé o lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà mú àlékún ìdá 5% bá owó orí ọjà èyí tí wọ́n ń kó wọlé sí ilẹ̀ India lórí bí ilẹ̀ náà ṣe ń ra epo rọ̀bì látọ̀dọ̀ ilẹ̀ Russia o pẹ̀lú ẹ̀sùn pé níṣe ni ìgbésẹ̀ náà mú kí ogun túbọ̀ le sí i láàrin ilẹ̀ Moscow pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní àpẹẹrẹ alágbára ti fojú hàn pé ọmọ agbábọ́ọ̀lù ní Wilfred Ndidi ni yóò jẹ́ balógun fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ fún tọdún 2025 látàrí bí William Trust Ekong ṣe fẹ̀yìntì lẹ́nu gbígbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ ọ̀hún. Trust Ekong ló kéde ìfẹ̀yìntì rẹ̀ lọ́jọ́bọ̀ ẹ̀wẹ̀ Ndidi lẹ́ni tí ó jẹ́ balógun fún ikọ̀ Super Eagles níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò mẹ́sì yọ tí fi ẹ̀yẹ tàjọ FIFA fún tọdún 2026 tó wáyé lóṣù tó kọjá ní ilẹ̀ Morocco ni yóò dípò balógun fún ikọ̀ ọ̀hún mú lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní pé ààrẹ Tinubu tẹ́wọ́ gba àwọn lẹ́tà níní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹni látọ̀dọ̀ àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèrè tí wọ́n tó 17 níye. bákan náà àtúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé ilé ẹjọ́ gíga jùlọ nílẹ̀ wa kọ ìpàkọ́ sí ẹjọ́ èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pè ó lórí owó àwọn ìjọba ìbílẹ̀. bákan náà látúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers àtàwọn asòfin 15 mìíràn takọ́sọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC.
nípínlẹ̀ Kwara ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tó ní pé àjọ DSS náwó gan dókítà kan tó ń ṣe agbódegbà fún ikọ̀ ajínigbé nípínlẹ̀ yìí. nílẹ̀ òkèèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́lọ́sàn tó ní pé adarí ilẹ̀ Rwanda àti máa darí ilẹ̀ DR Congo jùmọ̀ tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà nílùú Washington. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá amúwásí ti gbọ̀yìn pé Wilfred Ndidi yóò dípò balógun fún ikọ̀ Super Eagles mú níbi ètò ìdíje AFCON 2025. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹ gbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 2013 ni ààrẹ aláwọ̀ dúdú àkọ́kọ́ nílẹ̀ South Africa arákùnrin Nelson Mandela jáde láyé o nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó ń bẹ nílùú Johannesburg lẹ́ni ọdún márùndínlọ́gọ́rùn-ún. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti máa gbádùn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ wájú ẹ̀ dánlóòdù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa ní aago 7 ọ̀sán òní aago 4 tèmọ́ aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní fónírúurú ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì àti lédè àbínibí bọ́bá wa ní ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526 Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétìgbọ̀yìn ẹṣẹ́ ò bí ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó tàwọn yọ akóyọ tọ̀mí iṣẹ́ tòní bó ti ń lọ wẹ́rẹ́ dè wẹ́rẹ́ láṣẹ Èdùmàrè àárèrè jẹ á sì fi rèé jẹ̀kọ́ ẹ̀ máa yáṣẹ́ o. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.